नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। थोड़ी अपनी आरती थोड़े लैके हैगी किस्मत करना अज दे शो दे विच मैं थोड़ी हैल्प करूँगी, थोड़ी मदद करूँगी। सब तो इंपोर्टेंट चीज़ यह है कि याद रखना कि जे तुसीं इस शो हिस्सा लेना चाहते हैं हुण तो मैनू फोन कर लो, मैनू कॉल कर लो। आई डू माई एब्सोल्यूट बेस्ट टू हेल्प यू इन एवरी वे आई कैन। सब तो इंपोर्टेंट चीज़ यह है कि तुसीं अपना सवाल, अपना क्वेश्चन पहला तो ही रेडी रखना है, तैयार रखना है, ताकि मैं थोड़ी पूरी मदद कर सका। आई कैन ओनली हेल्प यू इफ यू कम्यूनीकेट विद मी, इफ यू कॉन्टैक्ट मी। जब तक तुसीं फोन नहीं करते, कहते नहीं है, दसते नहीं है, उदों तक कुछ नहीं हो सकता है। खास करके थर्सडे के शो तो बाद सारे को काफ़ी ज़्यादा थोड़ी फीडबैक आई हैगी। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, इट्स बीन वेरी वेरी इंपोर्टेंट। पिछले हफ्ते की जी फीडबैक सानू मिली हैगी, वी बीन ट्राइंग टू गो थ्रू इट एज फास्ट एज वी कैन। इट्स एक्चुअली गॉन क्वाइट हाई जी थोड़ी फीडबैक मिलती हैगी। अ लॉट ऑफ positive feedback, so thank you so much for your love, your blessings. It honestly does mean the whole world to me and my team, so thank you so much for your love and your blessings. बाकी मैं इन्नी चीज़ सानू जरूर कहना चाहूँगी कि जो तुसीं सानू फीडबैक दित्ती हैगी, we're analysing it at the moment, we're going through it and we will do our best to help you in the best way possible. फिर ਜਿਹੜੀਆਂ changes तुसीं देखना चाहते हैगे, we'll try our best to bring those changes and make things happen in a much more stronger way. But it gives a little bit of time for some of the changes. कुछ आर्टिकल्स ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ रिक्वेस्ट किए हैगे, कुछ चीज़ां जो ਤੁਸੀਂ रिक्वेस्ट की हैगियां, उन्होंने थोड़ा जिहा टाइम लग सकता है, but we will get that information to you, so we'll do our best to help you. So thank you so much. Definitely keep your feedback coming in. It's very very vital for us. It's very important क्योंकि जो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਡੀਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫੋਰ ਦੈਟ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਆਰ ਬੈਸਟ ਦੈਟ ਵਿਦਿਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਫਿਊ ਕਮਿੰਗ ਮੰਥਸ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂ so that you can help yourself and maybe help others as well. So it will be definitely a positive thing to spread some good messages, some good news कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਯੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਫਰਸਟ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। You need to let me know exactly what it is that you want help with, and I'll do my absolute best to help you in every way possible. But remember one thing, communication is the key here. So the communication hona bahut zaruri hai yaar. Let me know what it is that you want help with so that I can help you in the best way possible. कुछ गल्लां इहो जिहियां हुंदियां हैगी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, फिर ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਡੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then one thing you should never forget that you are always in control. You are in control of your destiny. You have the power to change your life. ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, आई कैन प्रॉमिस यू कि अपने वालों मैं 100% कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ी सही मदद करा, पर मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती कि तुसी भी अपने वालों 100% मेहनत करांगे या तुसी भी अपने वालों 100% अपने उपाय अपने रेमेडीज़ सही तरीके नाल फॉलो करांगे। So उस रीज़न की वजह से नाल you can change the outcome of your desired whatever change you want to see in your life, whatever the desired changes, you can change the outcome of it with your actions. क्योंकि किस्मत कर्मा का मतलब ही यही है कि जे तुसी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं थानू कर्म करने पैणगे, पर जे तुहाडे कर्म ही गलत आ तुहाडी किस्मत सही किद्दां हो जूगी।
ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਦੈਟਸ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ, I can't do everything for you. I'm not God. I can't walk on water. मैं रब नहीं हैगी. You need to understand the responsibility is yours. ਤੁਹਾਡੀ responsibility ਆ। It's up to you to bring the right change in your life by taking the right actions. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ it's a difficult responsibility to kind of take on board, but it's the honest truth. ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਡੂ, from the moment you get up, you brush your teeth or you comb your hair, or from what you eat, or how much you exercise, or what you wear, every single thing is an action. Everything, every thought, every step that you take, everything is an action. Everything that you speak is an action. So jad vi tusi koi action lende ha life de vich, chahe wo kuch bhi hove, oda koi na koi reaction zarur hoga. So jad vi tusi koi step lende ho ta kuch na kuch ta natija nikalna hai। ਹੁਣ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਲਈ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਦੇ ਲਈ 버ਗਰ ਖਾਓਗੇ, obviously it's going to start showing its signs very very soon. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ no, I want to have a healthy balanced diet and I want to make sure that I look after my own well-being, and you take charge and you take control and responsibility for what you eat, what you do and how your lifestyle is, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। But you can't just say, oh, it was there so I just took that, or I just done this because of XYZ. ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡੁੱਬਾਂਗੇ। You wouldn't do that. You wouldn't go and jump into the river, the lake. You wouldn't do that because you know ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦੇ consequences ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ। So why do you intentionally harm your own life? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, but be practical in life. Honestly, be practical. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ, ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ then you are responsible for the consequences of all your actions. ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੋਲੋ ਇਟ ਕਰੈਕਟਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ you'll never get 100% results. You'll never get the right results for it. So you need to be careful, be wary of the consequences of all your actions, then take a step, and that would be positive for you. So certain things can help you, but whether or not they will help you 100% it depends totally on you. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hi there. Hi, how can I help you? I'm going to be going for this new work opportunity and just want to see how that will be. Brilliant. And have they given you a start date or? No, I'm still in the first initial stages of applying for it. Okay, brilliant. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Stop. Brilliant, that's great. It's your first card, and once again, please. Stop. Acha, that's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Okay, perfect. These are your three cards. I'm just going to take out some extra cards for you as well. Let's have a look. Where you're applying, is it in the same organization that you're in, or are you trying to go outside? Outside. Okay, that's brilliant, because I was going to say that I do feel that your energy is definitely going to change, but it is going to change
you're going to go a little bit further away from where you would normally be going. Great. So I'm seeing a good opportunity for you. The only thing I would say to you is that whenever you interact with any sort of HR people or any management, try to make sure that in your mind you know which job you're applying for, which level of work you're applying for, but in your mind just think one step ahead, one step up. Okay. Yeah, it's really, really important because at the moment, the way that your energy is, it's almost like you have got a lot of talent and you definitely have got a lot of skills, but sometimes our own self-confidence is not very strong. So although you have all this knowledge and you have all these skills, but I feel as if maybe you're not fully aware of how strong you are. So sometimes you tend to put yourself down. But this is not a time to put yourself down. I would say that this is a time to blow your own trumpet and try to make sure that you do move forward and you do grow and project yourself as the best as you can be, because you know that you can achieve a lot more. Because the way that your cards are at the moment, I'm seeing that there is definitely going to be a change in work or a change in position, but even that change is not going to be permanent. I feel like you're going to move up the ladder very, very quickly. Oh, in a good way. Okay. Yeah, definitely in a good way. Definitely in a good way. So I'm definitely seeing some, with God's blessing, some good income coming your way. Okay. And good opportunities to progress in your career. But one thing I would say to you is that I do feel that this luck is coming your way. What you need to be extra cautious or extra careful about is make sure that you're applying at the right organizations with the right people, because unfortunately what tends to happen with you quite a bit is that you put in the effort, you put in the hard work, and someone else takes the credit. Mm-hmm. You know? So that is something we need to stop, because I feel like sometimes you can be too soft or too kind, and sometimes just be naive, and it just happens right under your nose and you don't realize it, like somebody else has taken the credit for your efforts. So even if someone else is kind of managing a project or helping with a project or assisting with a project, it's not them that are fully doing it. You need to make sure whatever parts of the work that you've done, that everybody recognizes that this is done by me, this is done by you. So the world needs to know that. So try to make that happen a bit more, and hopefully I do feel that you should grow in a positive way. If you, whenever you do have like a face-to-face interview, or if you're going to go and interact or meet with a new team of people that hopefully you'll be potentially working with, then try to make sure, if it happens within the next 2 weeks or so, try to wear the color white on the top half of your body. Okay. And with God's blessings, that should really help you a lot. Secondly, as soon as you do get a good job and you're happy with the money, or you're happy with the wages or the income that you're getting from it, then I would say to you, the best thing would be, as soon as you can, even before you receive your first paycheck, or before you receive your first salary, the best thing would be to change your wallet. Oh, okay. Yeah, and the colors that you need to change it to, just to make sure that it doesn't have any blue or black inside it. Inside or outside? Yeah, inside it. So even inside the material, the cloth, it shouldn't be black or it shouldn't be blue. So even outside, so if you go for like maybe like a beige or a brown or even white, that would be really lucky for you. Any other color but blue or black. So even if it's like a light blue or a sky blue, but it's best not to. It could be that the wallet's all white from outside, but when you open it, it's black inside. So just avoid these colors. And if it's even got a small label in there somewhere, that's a black label, even if you need to cut it out, then just cut it out. But other than that, if it's like some small black writing, that's not a big issue. But just try to make sure you avoid those two colors, and then hopefully that would bring some stability in your work as well, because we want you to have a good income, a strong income, but I also want you to have stability as well. Okay. Because what tends to happen is money comes in, but it doesn't really stay. It always kind of finds a way to run away again and go out again. So we need there to be some strong savings and some strong stability. So definitely follow these spiritual remedies for now. If there's anything else at all, honestly, just drop me an email or speak to me off there, and we'll take it forward from there. Does it seem like a good move then? It's something that I would say is long overdue. Okay. You know, it's something that should have happened a while ago. But I'm glad you're taking these steps now, and you're actively taking certain steps to make some changes in your life. Otherwise, it would have been very difficult.
Thank you. Okay. I wish you all the best. Thank you so much. God bless you. Thanks. Bye. ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਯੋਰ ਬੈਸਟ ਇਨ ਲਾਈਫ ਟੂ ਲਿਵ ਲਾਈਫ ਦ ਰਾਈਟਸ ਵੇ, ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ, ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ, then ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ ਮੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਲੌਜਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਟ ਸ਼ੁਡਨਟ ਹੈਪਨ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਦੈਨ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਇਨ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈਡੀਅਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ then something is wrong in the equation and you need to find out what's wrong, why are things not going forward the way that you want them to go forward। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ try hard, work hard, try to make sure you enjoy everything that you do in your life in a positive way। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ career ਆ, ਕੋਈ job ਆ, enjoy your job, enjoy your career, enjoy your work, because the most important thing is ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ when you're working hard to earn money, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਯੂ ਨੋ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਗੋਡ, ਬੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਗੋਡ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੋਬ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। There's millions of people like that are homeless. You know, so be grateful for what God has given you and appreciate everything that God has given you। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। Whether it's your family, whether it's your home, whether it's a meal on the table, it means a lot। So be grateful to God for these things that God has given you। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਆ। And you forget to see the bigger picture। Don't just stay focused on one small thing। Look at the bigger picture, look at everything that God has done for you। You know, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਣਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੋਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ। ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, but I'll see you guys after। Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy.
guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor. Keep watching Kismat Karma. With Arti. Insane. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਤੇ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hi there. Hi there. Hi, how can I help you? Hi, I've got two issues. One is about my work, and the one's more about my personal issue. Are you able to look into this for me, or would you like me to give more detail? It depends what you want to ask. What is it that you wanted to ask? So in terms of my career, I started about 6 months ago, and the day before yesterday I've been told that my probation period has been extended. Bit of a shock. I'm not quite sure whether I should pursue it here or look elsewhere. So that's that. And in terms of my personal issue, basically I've separated from my husband. And he served me with a divorce petition without we had no real communication. He recently has got in contact with me, wanted to see me. I'm not too keen on that. I don't think that's a wise idea. Just wanted some guidance in respect of that. Okay. And how old are you at the moment? 31. 31. Okay. Keep focusing on this for me. Just mainly focus on your career for me, and then hopefully we'll take things forward from there. Sure. And just tell me to stop on the first card, and I'll let you know what I pick up. Thank you. Okay. Stop. Okay, brilliant. This is your first card. And once again, please. Stop. Acha, that's perfect. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Okay, that's great. These are your 3 cards. I'm just going to take a few extra cards out for you as well, just so I can give you a bit more detail. Let's have a look. Oh, okay. One thing that I can definitely see for certain is that the people at work do seem to be kind of trying to kind of keep you on your toes so they don't have to pay you as much or they don't have to commit to anything long term. But to be honest, I don't feel that from looking at the cards, I'm not seeing there's anything wrong with the way that you're working. You've actually picked things up really fast. Like, you know how each organization have their own way of doing things, slightly different. But you've kind of picked everything spot on. You know, you know. I'm a bit confused. Yeah, but you know what you're doing. You know what it's all about. And you when you're at work, although you've had I would say quite a few things going on in your personal life, in your social life, but you've not let that affect your work. You know, so it's not like, oh, I need 5 days off for this or 3 days. It's not even affected in that way. To be honest, that you've been very professional at work. You know, and there's no reason why this should happen. But to be honest, I feel that after this extended probation period, then they might try to maybe put in another extension, or just say to you that we'll see how it goes, or we'll give you something temporary. But I don't feel like as if they're going to keep it kind of fixed or permanent. So definitely, I would say to you, you do need a regular income. You do need something which is a bit more stronger. But at the end of the day, just to be fair, you do need that kind of solid foundation in life. You know, so you definitely need somewhere where you can commit to a working place and you can think, okay, you know what, I can actually maybe move up the ladder here, but then you've got that stability. But at the moment, I'm seeing with this place where you are in particular, that's probably not a possibility at the moment. Right. You know, and secondly, as in your personal life, your relationship status, the way that energy is at the moment, to be honest, I really feel as if sometimes, I think this, you know, it's really strange. When I do these readings, sometimes I feel like some people are too good for this world, and you're one of them. You've got such a big heart, honestly. Like, you've got so much kindness in your heart, and you've got such a big heart that even if your worst enemy was to come in front of you, you'd probably even end up forgiving them. You know, so it's only because you've got such a clean heart, and I feel that from a very young age, you've always been like this. Maybe it's something that's a part of your soul energy, that you can't have hatred in your heart against anyone.
You know, you can't hate anyone or you can't be angry or annoyed with anyone for too long. But one thing is that when someone kind of keeps hurting you and keeps breaking your trust, like enough is enough. And the way that your energy is, to be honest, this is one of the best things that has happened to you. Yeah, I think so. You know, and you know, sometimes it might feel like, oh my God, is this a mistake? Have I done the right thing? Have I done the wrong thing? Maybe there's still a chance to kind of rectify things. And normally, even if there's like a 1% chance where I feel that maybe this person, if they kind of sort their relationship out, or if they try to rectify things, there's a 1% chance that they can be happy. For you, I'm not seeing a 1% chance. No, nor do I. You know? So it's just like, don't waste any moment with this person anymore. Not 1 second, not even 1 second I wouldn't waste on this person. Yeah. It's just not worth it. I feel like you've already kind of bent over backwards. You've already given so much. There's possibly nothing else that I feel that you could have done or you could do now to kind of move back. And sometimes so much has happened that you can't kind of erase it or press the delete button on your life. You just can't. So it's really important for you to be honest. As a person, it's so important for you to move forward. So I would say to you, this is like it's almost like it's a new chapter, not even a new chapter, but it's like a whole new volume of your life that you're going to start living now. And in this new phase of your life, it's going to be a completely new you. You're going to be making your own life decisions now. And it can be a bit daunting and it can be a bit scary, especially when you just think, I just need a bit of advice or guidance or, you know, just even if somebody just sits there and just says, or nods their head, and even that's enough. But, I agree. You know, but at the moment, I feel like maybe you need to be your own guide. Right, okay. You know, you're a very smart young lady. You're very talented, and you do know right from wrong. You know, but don't let your heart get in the way. That's the only thing. You need to only, like, for the next few months, only think with your mind, only think with your brain, and just think practical, logical. Because I feel that if you start thinking with your heart, you become very soft again, and that's when you end up in a bit of a trouble or a bit of a mess. And so even if, like, for your job, I feel there's definitely going to be a change. Your personal life, there's definitely going to be a change. I don't see you staying alone for the rest of your life. So no matter what anyone thinks or says, sometimes they don't need to physically say it, but they just talk with their eyes, and you just think, oh my God, I know what so and so is thinking. But honestly, don't let that negativity, don't let it even get to you, because the way that your cards are at the moment, I can strongly see, I don't see you being alone. No. You know? No, but you're saying cut all ties and don't bother. Basically. Yeah, I would just move forward. Now is a time for you to kind of completely, I wouldn't say just completely turn the page, but change the volume. That old you, it doesn't exist anymore. And it is going to be difficult to cut off certain ties and move forward. Become curious. Yeah, but you know what? Write your own life story and start from today, you know, and you can do it. But honestly, from the bottom of my heart, I do wish you every success. I know you can do it. I wish there was a remedy that I could give you, but you're your own best remedy. You know, honestly, like, just be strong within yourself. And you know how you're feeling at the moment, this strength and this energy, like, I can do it. You know, let this light be your guide. But remember, don't think from the heart. Don't think so-and-so's a bachara or a bachari. Like, there's no point putting that in your heart. And don't think, oh, someone will feel bad, because trust me, from the energy in your cards, I don't see there's anything that you could ever do to make anyone else intentionally feel bad. If you're taking a step forward and someone else is jealous or grumpy about it, it's only because of their own insecurities. Okay. You know, and that shouldn't stop you from moving forward. You need to move forward, because now is a time when you bring stability in your own life. So let's turn this thing around and make your own life positive. But, you know, one thing I'm seeing, that no one else is going to support you or help you. You'll need to do it yourself. I agree. And so just kind of, I would just say to you, you know, buckle up, become strong, and just kind of march forward, because that's the best way. But honestly, if there's anything at all, because I know some things are a bit, very personal, I would say, and you probably don't want to discuss it on live TV. But if there's anything at all that you think that maybe I can help you with, just drop me an email. Yeah. And we'll take it forward from there. But I'll definitely keep you in my prayers, in my mind, and I really have got hope. I do know that you will turn your life around. I'm so certain about that.
So I shouldn't worry about this job, just carry on and just see what happens, really. Yeah, move forward, and if you find something better, keep applying for the new nice places where the pay is better. But if it even means kind of changing location moving forward, I'm seeing it's going to be brilliant for you, because the you who you are now, this is not going to be you in a few months' time. I feel like you're going to be a completely different person. Okay. Yeah, okay. so that's really helpful. Thank you. Yeah, so that's much. all right. You take care. God bless you. All right, you too. Bye. Bye. ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, but you know, sometimes when you're kind of fighting with life all the time, and it's constantly firefighting, constantly one battle and then another, then ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ you know when is the problem, when are they going to end, like when will I get a break? But you don't get a break. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, you need to take control of your own life. Because if these problems are controlling your life and you're kind of just waiting for the next one to come so you can battle again and you can start all over again basically, then it's going to become very difficult. For either matlab that you're not in control of your life. It means that all those problems, all those negative people, or all those negative vibrations, they're in control of your life. You don't want that to happen. So you be in control of your life. ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਲੱਕੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਲੱਕੀ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ. The lucky time is now. The very moment you decide, the very moment you choose that I want to turn my life around, it can happen like that. But only you can make it happen. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. And don't think how would so and so react, what would they feel, what would they want, because if all these people wanted the best for you, you wouldn't be in the situation you're in at the moment. If they honestly wanted the best for you, you'd be in a better place. But so think about it a little bit and think about your actions. It's really important. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. Hello. I'm just calling in regards to, I just wanted to find out, I'm starting a new job next week. I used to have problems finding a full-time job, and now I've got a full-time job. I used to have issues with my husband. He left me and he came back. So I just wanted to know, is everything going to be okay now, or am I still going to struggle? Okay. And how long have you been married for? I've been married for over 7 years now, and I've got 2 children. Okay. And how long did he leave for, and when did he come back? He left like last year. He came back in February time. He left for 6 months and he came back. Okay. And in regards to your work, when did you get the job? I just recently got this full-time job like about a month ago. Okay. So I haven't started yet. I'm going to start next week. Okay, brilliant. Let me have a look for you and we'll see how, I'll let you know what I pick up from the cards. Just tell me to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Achha, that's perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Achha, that's perfect. That's your second card. And once again, please, for your third card. Stop. Okay, that's great. These are your 3 cards. I'm going to take a few extra cards out for you as well, just so that I can tell you in a bit more detail. Let's have a look. Okay, you know, one thing that I'm picking up from your energy, to be honest, it's really, really important for you to become as independent as possible. You need to stand up on your own 2 feet, because there's quite a lot of dense energy around you that will keep trying to make you fall flat again. It will keep trying to make you fall down, but whatever happens, you need to make sure that you remain strong and stay standing on your feet. And one thing that I'm seeing for you, the more independent you become, the better it will be for you, because I'm seeing going forward, it's really, really important that, especially even financially, you're very secure, you're very strong. Whatever happens, don't give up this full-time work. You know, so even when you go there, there might be some people that are a bit awkward or a bit difficult to deal with, but to be honest, you've got, I would say, you know, you've already graduated in dealing with difficult people in your life, and because you've faced so many, so I feel that you'll be able to kind of breeze through this job in a very good way.
You know, so you know who to speak to, who not to speak to, and just kind of just stick to your work and stick to what you need to do for that job, and that's it. But don't get involved in any gossip that's going on. Don't get involved in any other chit chat that's going on. Just go there, do your bit, and that's it. You know, that's really important for you. In regards to your relationship side, unfortunately, I'm not seeing a lot of positive energy there. That's where, unfortunately, I'm seeing a majority of the blockage or the negativity in your life is coming from. You know, so I would just be very, very careful. At the moment, it's probably not the best time to wear your heart on your sleeve. Be very, very careful about the steps that you take. And whilst I would say, you know, whilst you're young and whilst you've got certain opportunities going your way, really think, is this the way I want to live my life? Because I'm not seeing a lot of stability in your relationship corner, unfortunately. One thing that I'm seeing is that this person can leave again, and they can kind of get into this pattern where they go for a while and come back, go for a while and come back. But it's up to you to decide whether this is something that you're ready to compromise with, and you're ready to live life this way, or do you want some more stability in your life? My only concern is because there's children involved as well, it's very, very difficult. So one thing I would say is that whenever you do get an opportunity, definitely speak to me off air. If there are any spiritual remedies that you can do to try to make the relationship a lot more stable and stronger, without any outside influences, then hopefully I'll do my best to help you. But definitely speak to me off air when you get a chance, and we'll take it forward from there. Okay, no problem. Thank you so much. Good luck with your job. God bless you. Bye. ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਬਣਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, it's so important to make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, because the moment that you decide ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, if you think, oh, let life kind of carry on like this, or let it keep moving forward like this, and you're willing to compromise and you're happy with it, and you'll be okay with it, then you yourself are not putting yourself as priority number one. Your life is what you make of it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਜੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਫਲਾਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। Don't think about what others are going to think. See how you feel. That's the key to your happiness. See how you feel. What's going to happen with you? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, how can I help you? Hello. My mother, around 6 months ago, she had twins. And we gave one of the children to one of my relatives because she didn't have kids. Acha, okay. But now we really can't live without her. Like, we're not seeing her much and nothing like that. And just thinking of getting back. Will we face some difficulties through this path of getting her back? Okay, let me have a look for you. And when you decided to do this, was there any legal paperwork involved? No, there's no legal paperwork or nothing. They just got it for now. There's still ours under legal, under so no adoption papers were signed or anything like that? Yeah, we got the doctor papers and everything. Okay, so that means okay. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Thank you. Stop. Acha, that's perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Okay, that's great. And once again for your third card, please. Stop. Okay, that's perfect. These are your 3 cards. I'm just going to take out a few extra cards for you as well, so I can tell you in a bit more detail. Wow, okay, to be honest, one thing that I am seeing is that unfortunately it's not going to be a smooth journey.
I do feel that this other person is going to make it a bit more difficult. So it's really, really important that whenever you do take a step, or when you do try to start, even if you need to speak to a solicitor or a lawyer, because you will need to start some sort of a legal process in order to make things kind of move forward in a much more smoother way. So I would say to you, when you do speak, when the first time you speak to your solicitor or your lawyer, the first time you get in contact with a legal person, if that day can be a Thursday, it will be very lucky for you. Okay. And hopefully the process should be very short, very fast, and very quick. It shouldn't take too long. But if you start, it just might take a bit more longer. There just might be kind of more hurdles to cross before you see success in this case or on this path. But one thing that I am seeing is that with God's help, with the right steps, I do feel that this is something that you'll be able to achieve success in, and you will be able to make your family whole again. The only thing what I am seeing at the moment is that I'm seeing there's quite a lot of blockage around you, and I feel as if there's a lot of trapped energy, and because of that trapped energy, maybe this decision was initially made in the first place. So it's really important, because sometimes you know what's right and what's wrong, but you still take the wrong step, like knowingly that this is not really going to pan out too well. But you still take that wrong step. But sometimes some negative force in our mind kind of compels us to take the wrong step, make the wrong choice, take the wrong decision. So what I would say to you is that whenever you do get a chance, definitely speak to me off air. I'll speak to the solicitor as soon as. So even if you can speak to them, say the coming Thursday, and then even if you just take some advice from them initially, but definitely contact them first on a Thursday, and then afterwards they might say to you, okay, you know what, we've written down your case details, and you've got another appointment with XYZ on this day or that day. That's absolutely fine. So long as you start taking some legal advice on a Thursday, hopefully that will help you in a strong way. Secondly, I would say to you, whenever you get an opportunity, definitely give my team a call on the pre-booking line. What I'll do then, I'll do your detailed reading for you, and we'll find out what this blockage is that made you kind of take certain wrong steps in the first place. And then hopefully once this negative energy or this trapped energy has calmed down, or this blockage leaves your path, then hopefully things should move forward a lot more smoothly with a lot less hurdles. Otherwise, I don't want this sort of pain to be prolonged, and I don't want it to go on for too long, for too many years. So that's something that shouldn't happen. But definitely speak to me off air, and hopefully we'll take it forward from there. Okay, thank you. God bless you. Bye. ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, definitely get in touch with me and I'll do my best to help you. ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵੱਲ. I'll see you guys after very soon. Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. Okay, to make you understand, I've changed my voice to talk to you in an adult fashion. Because to you, I'm just a child. So hear me out, seriously. As you can see, I'm pretty healthy. Unlike some other children in my country, who have to depend on people like you.
So let me get to the point. I may not be able to spell malnutrition, but I know what it means. And I know it's not good. It only takes 10 pounds to feed one child for 1 whole year. Did you know that? Obviously not. Food for thought. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor. Keep watching Kismat Karma. With Arti. Insane. ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੋਅ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਾਂ ਹੀ 11 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਆਈ ਕੈਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਵਿਚਐਵਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ if there is something going wrong in life at the moment, don't let it stay like that forever. Fix it, sort it out. If anyone has the power to fix things and sort things out, it's you. ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਊਗਾ, ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। That's not the case. That is not the case at all. The truth is, and I know a lot of people wouldn't like me for saying this, but I'm just going to tell you the truth. The truth is, you're always in control of your life. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਓਗੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ, what can I do for you? I'm not God. ਮੈਂ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। That's all I can do. I can show you the right path, but it's up to you to walk on that path. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, it's not going to happen. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ exactly what is it that you want to do in life. ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਤੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ। ਯੂ ਨੋ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੇਲਸ ਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਪ ਮਿਡਵੇ। ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਸਟਾਪ ਮਿਡਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਾਅ, ਆਪਣੇ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰੋ। ਇਟਸ so important. ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਾਈਮਿੰਗ। ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਜਸਟ one day you just think, oh I'm not going to do this remedy today, and you just don't do it.
that will be disrespecting the spiritual remedy. So you need to do things the right way. ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, and that's what's going to help you grow or move forward in life. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ. Do you want your life to be positive? Do you want your life to be strong? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, get in touch with me and I'll do my absolute best to help you in every way possible. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ. I will do my absolute best to help you in every way I can. ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊਗੀ. ਟਾਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰੇ. But the only thing is, the most important thing in life is to make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਅਤੇ one thing is which is very important, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲਓ. ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you're jeopardizing your own chances of success. ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ. ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ ਵੈਲ. I'm yet to meet that one person who's actually benefited from taking negative steps. ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਦਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਗਰੋ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਲਾਈਫ. ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, let's find the solution. The spiritual solution ਲੱਭੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. You can make your own life so positive, so strong, and you can make things move forward in the right direction. ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਲੀਵ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਲੇਟ. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਮਿਰੇਕਲਸ. ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣੇ, ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ, ਆਈ'll do my best to help you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 7 ਦਿਨ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਮੇਡ ਇਟ ਬਿਟ ਮੋਰ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫॉर ਯੂ. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਮੀ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੂਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗਿਵ ਯੋਰ ਕਰੈਕਟ ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਇਜ਼ ਵੈਲ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼. ਅਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ I will call you, you don't have to call me, I will contact you. So ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਡਲੈਸ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਟਸ ਫੁਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। You know, so just try to be a bit wary with these things, be a bit careful so that I can do my best to help you in the best way possible. I try my best from my side कि मैं थोड़ी best help करा, थोड़ी best मदद करा. So you know, I would appreciate some support from you guys as well. So तुसी भी make sure करना हैगा कि साडी communication clear हो सके कि जिदे नाल मैं थोड़ी सही मदद या सही help कर सकां। बाकी याद रखना कि मेरे कोल हमेशा यही कोशिश मेरी रहती है कि मैं थोड़ी best help करा. I can only help you if you communicate with me at the right time. चलो सारे कुछ शो दे लिए बहुत घट टाइम रह गया पर ਅਸੀਂ अपने लास्ट कॉलर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ। I wanted to ask about my husband to see everything about my husband. Okay, yes of course. What would you like to ask about your husband? Sorry? Hanji, what was your question? What would you like to ask about your husband? About his life. How is he going to be in UK? Okay. Is he already in the UK or is he going to come? He is, yes. Okay. And has his paperwork gone through yet or is it still with... Everything is okay. Okay. So what would you like to ask about him? Just how about our relationship. Okay then. And how long have you been married for? Over 25 years. About 25 years, okay. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card. We'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Okay, that's perfect. And once again, please. Stop. Achha, that's perfect. That's your second card. And once again, please. Stop. That's brilliant. These are your 3 cards. I'm just going to take out some extra cards as well for you so that I can tell you in a bit more detail. Let's have a look. Well, okay, to be honest, the way that his cards have come out at the moment, I'm not sensing a lot of strong energy around him at all, to be honest. I'm not sensing a lot of positive vibrations around him either. It's very, very important for him, I would say, as a spiritual remedy. If he can, he should avoid wearing the color black and any shade of blue on the top half of his body, and hopefully that should help him in a little bit of a stronger way. Secondly, I would recommend is that whenever you do get a chance, definitely speak to me off air because unfortunately we've run out of time in today's show. So call the pre-booking number at any time, or otherwise you can call me on Tuesday night as well. The show comes between 9 and 11 p.m. So give me a call then within the show hours and I'll do my best to help you. Thank you so much. God bless you. ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ। I'll do my best to help you. ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। I'll see you guys next time on Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it,
but I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India, proud to be Indian, proud to be global. हिंदू धर्म विश्व का महान धर्म है. ब्रह्मा, विष्णु and Mahesh, creator, preserver and destroyer. The world needs to know about Hinduism because it is not a religion, it's a way of life. Watch this on Let Us Talk Hinduism on MATV every Sunday, 8:30. You're Sam, right? Yes. Winston Wolfe. Don't get up. So you're a landlord now, a property magnate. It's just my wife's old flat. But you've taken out direct line landlord insurance, right? After all, they guarantee they won't be beaten on price. I didn't know that. Prize plum. Sorry? It goes well with Magnolia. Landlords, we pay for boiler repairs or replacement as standard with buildings cover. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply.